Ciao, 你好，hello, こんにちは。io sono Mauro. Io sono Yvonne, Benvenuti a imparLiamo. un podcast che parla di lingue, culture e comunicazione. Benvenuti in questo nuovo episodio di imparLiamo, podcast, un podcast di lingue, culture e comunicazione. Abbiamo oggi il piacere di avere con noi come ospite Samuele Brusca, influencer, imprenditore e creatore dell'Accademia Brusca, un'accademia importante di lingue, principalmente di inglese. Volevo anzitutto iniziare proprio da questa domanda, su cosa significa essere imprenditori di se stessi. Ciao, ciao a tutti, intanto grazie mille per ospitarmi in questo meraviglioso podcast, qualunque podcast che parla appunto di lingue e culture è da premiare, da elogiare, è importante, non se ne parla mai abbastanza, quindi grazie Marco, grazie Yvonne per avermi invitato e adesso interpellato. Cosa vuol dire essere imprenditori di se stessi? Io ho scelto di essere imprenditore di me stesso perché per me è sinonimo di libertà di un confluire di idee che non viene interrotto da nessuno, fondamentalmente. Far fluire le tue idee, commettere degli errori, perché ovviamente che quando non si ha una sorta di persona che ti supervisiona, che ti guida, che ti impone delle regole, che ti dà degli orari, che ti dà delle direttive, è più facile che si sbagli, perché chiaramente anche io che sono abbastanza giovane trovo molto difficile fare le cose correttamente al primo colpo, ecco. Quindi bisogna prendere in considerazione che ci sono un sacco di errori che poi andranno fatti along the way, ma proprio quegli errori poi quando si sbatte la testa, appunto, sono quelli che ti fanno capire che basta una piccola virata per poi rimettersi sulla retta via e essere sulla strada giusta. Quindi se uno vuole avere quel tipo di libertà finanziaria, di orari, eccetera, eccetera, deve come down to compromise, come si dice in inglese, e in un certo qual modo essere consapevole del fatto che si possono incontrare più ostacoli di quanto una persona incontrerebbe, anche perché la figura dell'imprenditore self-made ricopre al suo interno diversi ruoli, che non sono soltanto quello dell'imprenditore, ma specialmente quando la struttura di un qualcosa che viene creata dall'imprenditore in questione è individuale, quindi si parla di ditte individuali, si parla di, nel mio caso, un'associazione col piacere di dirigere con il co-founder del podcast, nonché migliore amico mio, Walter Minutella, con la quale abbiamo creato appunto la Samuele Brusca Academy. E, essendo la struttura interna ridotta, dobbiamo ricoprire tanti ruoli, dobbiamo tenere conto della contabilità, dobbiamo tenere conto della segreteria, dobbiamo occuparci noi della didattica, dell'aspetto pedagogico, della formazione delle insegnanti, della creazione dei contenuti, del marketing, dell'editing. Quindi ci sono varie sfaccettature che poi vanno prese in considerazione e soprattutto quando si comincia bisogna avere fiducia che poi quella struttura crescerà, si espanderà, si evolverà e che tutte queste iniziali problematiche andranno prima o poi risolte e se ne trarrà una lezione importante, tra virgolette, tanta, tanta, tanta esperienza. Secondo me è una trafila che è essenziale per diventare un vero imprenditore con la I maiuscola, un digital entrepreneur, come diremmo appunto in inglese, un imprenditore digitale, perché non è un imprenditore classico, è un imprenditore digitale. E imparando a fare tutti questi ruoli che ho menzionato, poi si impara anche a stabilire dei criteri di assunzione dal punto di vista di HR molto importanti, perché tu in prima persona hai studiato e hai vissuto quei ruoli e quindi puoi permetterti di capire se una persona ne sa più di te e puoi magari chiamarla in aiuto e farti assistere per quella determinata sezione del tuo business. Sì, ok, ho una domanda. Come mai sei venuta l'idea che da un esperto inglese adesso a insegnare, a offrire tutte le lingue? Ho visto che la nuova Academy che offre anche cinese. Yeah, I was telling Marco, why he's teaching Chinese now? Sorpresa. Sì, è una bella domanda perché ovviamente io
durante tutta la mia trafila accademica, universitaria, in generale come persona, sono sempre stato un tipo molto settorializzato. Quindi da che studiavo lingue e letterature straniere, mediazione linguistica, quindi francese e inglese, poi in magistrale mi sono specializzato in inglese, quindi linguistica inglese, pedagogia e letteratura, sempre inerente alla sfera dell'inglese. Ancora prima, avendo frequentato un istituto tecnico turistico, io studiavo spagnolo, francese e inglese, quindi vedi come andando avanti con l'istruzione, diciamo che mi sono sempre più settorializzato. Prima c'era spagnolo, francese e inglese, poi c'era francese e inglese, e poi è rimasto soltanto l'inglese. È stato proprio un percorso di specializzazione. Al contrario, il mio amico Walter è il poliglotta del gruppo, più con la P maiuscola, perché anch'io so diverse lingue, ma lui mi batte di circa due o tre, ne parla diverse. Ha studiato lingue orientali alla Ca' Foscari di Venezia, quindi è molto interessato al cinese, ha vissuto tra l'altro a Taiwan, ha fatto una tesi sulle politiche di Taiwan al tempo delle elezioni, quindi è un tema molto caldo, un tema molto diciamo, ricorrente, perché non sono successe tanto tanto tempo fa, ma sono appunto Cazzo. recenti. Che è Esattamente. sì. E in più a lui piace girare tantissimo il mondo, ha studiato diverse lingue, tra cui appunto il francese, l'inglese e lo spagnolo che praticamente è la sua prima lingua assieme all'italiano, possiamo dire. Comunque la seconda lingua che sa assolutamente benissimo, io faccio sempre questa formula matematica molto divertente, l'inglese sta a Samuele come lo spagnolo sta a Walter. Ecco, lui poi ha imparato anche il portoghese e quindi si è appassionato appunto a tutte queste varie lingue. Abbiamo detto perché limitarci soltanto all'inglese se tanto non abbiamo la presunzione di insegnare noi queste lingue necessariamente, ma ci rifacciamo a degli esperti. Noi abbiamo una pool di collaboratori, madrelingua e non, tutti insegnanti certificati che con certificazione di carattere universitario o meno, c'è chi ha le certificazioni linguistiche, c'è chi ha le lauree, eccetera, eccetera, ci aiutano nell'educare le persone che si interessano alla nostra Academy, che ci danno fiducia e che di conseguenza vogliono imparare lingue anche diverse da quella inglese. È normale che da un punto di vista di brand identity, quindi di identità digitale che noi ci siamo andati a creare, si abbia un focus più importante sull'inglese, ma semplicemente proprio per una questione di brand identity e anche di risorse. In tutti questi anni ho avuto la fortuna di circondarmi di persone che ne sapevano di inglese. È stata una fortuna che poi mi ha permesso di andare a conoscere sempre più persone appassionate di questa lingua e che volevano trasmetterla ad altre persone come me. E quindi avevo già tutta una struttura di insegnanti e di conoscenze tali da concentrarmi molto sull'inglese, da fornire molti più servizi in inglese. È chiaro che vogliamo replicare la stessa cosa con le altre lingue e lo stiamo facendo day by day. Finito Esatto. qua. Anche noi siamo molto appassionati con le lingue, e ecco perché abbiamo sì, iniziato questo podcast. Sì. Molto, molto bene. Infatti, quando appunto Marco mi ha invitato, sono rimasto molto, molto contento e cerco sempre di approfittarne di questo tipo di occasioni quando ci sono persone che vogliono discutere di lingue, anche in ottica business, in questo caso, da cosa può nascere da un personal branding. So, talking about English, in English, we can move to one of the main topics of this interview, which is a kind of quote unquote provocative topic, let's say. It's the first question that I actually listed in my list, and that's about the accent, the importance of the accent in English. Whether it is better to convey a certain accent or to disguise your accent, your native one, your native accent, in order to sound much more British. What's your take about what's your take about it? Thank you. That's another interesting question as well. I feel like that in order to speak a language, let's say more or less properly, so to follow certain phonetic traits, you need, in some sense, to be able to adapt your articulatory organs in a way that
can be able to pronounce certain sounds that will then allow you, in turn, to pronounce words that will not be misunderstood by others. Okay, so that's a necessary requirement. But I wouldn't call it a disguise. I would call it a necessity in order to pronounce certain words in a way that they're not misunderstood by our interlocutors. Accents are really important, and they present different characteristics when it comes to phonetic traits. That's the point. So we need to understand and to clarify what is standard and what is not standard, what are considered standard dialects and standard accents, and what are not considered standard, because the standard is what we take into account when it comes to studying the language. So because in the vast majority of schools, the standards that are taking into account for us to learn the language are the British English standard and the American English standard, which are some varieties of the language that kind of got this supremacy in terms of accent, and they were able to sort of being taught in schools. Then we need to feel lucky because we got the chance to have all these rules grouped together that allow us to study the language analytically and empirically, and they give us a tool. But that doesn't mean that if we differ strictly from these rules, then we are speaking some sort of bad English and not understandable English or inappropriate English or whatever that is. There's a bunch of there's lots of nomenclatures associated to that, and it's really easy to fall into ambiguity when you talk about this. But generally speaking, we had to make a differentiation between standards and dialects, and standards is what we use to make sense of the language and to study the language. But then accents are the free part of the language that is studied from linguists and therefore needs to be recognized as such, but that of course can cause some differences in the way that we communicate. The thing is, also in the UK, especially I would say in the UK, there are people speaking different accents, and people maybe from the south and then from the north don't understand each other. That's highly likely to happen. And the same thing goes for American people, maybe Texas and up north, they might not be able to be necessarily understood by others. So it really depends on how you define an accent and the difference between accent and pronunciation. So there is something as pronunciation in the language that can be differentiated from the word accent, because pronunciation is the set of rules that you need to learn in order to pronounce the words accurately and properly, and in order not to fall into any sort of ambiguity. So when it comes to accent, and when you use the word disguise, I would immediately associate the word disguise to the elimination of one's accent, which I disagree with. I don't think like we need to eliminate our accent. On the other hand, I feel like there might be the need, according to one's priorities, objectives, targets in life, depends on what you want to do, to reduce your accent in order for you to adapt your articulatory organs to pronounce certain words and limit the risk of ambiguity. That's the point. So I do believe in the importance of being curious about accent. It's far more appropriate and useful to actually being curious about different accents in order to understand more populations around the world and to be able to sort of know all the differences between different varieties of English, for example, the Australian one, the Nigerian, the Indian, and also the different dialects within the same territory. So, for example, the Scouse accents as opposed to the Birmingham one, or the Mancunian accent instead of the Cockney accent.
Okay, so you might need to be aware of those differences if you're really interested about language, traveling the world, study the language empirically and analytically, studying the language in a descriptive way as opposed to a prescriptive way, which would then mean that you're only looking at the rules that the standard provide you, and you are a bit of a pronunciation Nazi, let's put it this way. So that's definitely my take. As a linguist, I like to study the different varieties of English and the linguistics and phonetics associated peculiarities of the language. And personally, some people listening to these words that I'm speaking right now might say that I'm a hypocrite because my Italian accent is fully covered. Let's put it this way, disguised, to use a word that Marco used. But what I always say to my students and the people I do these kind of speeches to is that my accent is a reflection of my experiences. So as you can see, I'm switching accents right now. Sometimes I speak British, sometimes I speak American, sometimes the Australian kicks in, and sometimes the Scottish kicks in. It depends on, what kind of words I'm saying. And it's just a reflection of my experiences because, I played basketball professionally, so I played with lots of American people. I studied in the UK, specifically in Cardiff, but then I moved throughout all the British Isles and stuff like that, visited around. And so I have that strong British influence. That's also my primary influence because my best friend's from London and I met her when I was 14 years old. And then my thesis supervisors back at the University of Amsterdam is from Australia. So I do have some, phonetic traits from over there. And it's just a melange of experiences that brought me to the point where I am now. And so to answer your question thoroughly, I'd say that it is not necessary to eliminate one's accent. You should be proud of your origins and of your identity, which is also, influenced and characterized by your accent and how you speak. On the other hand, it's also important to try and be curious about accents, know different varieties of English, and if you really want to avoid the risk of falling into ambiguity for a mispronunciation, reduce your accent to the point that your articulatory organs are well educated and well trained to speak certain sounds and produce certain sounds and certain words. I wouldn't know how to put it more, understand. Yeah. I I'm wouldn't know how to put it any other way, to be honest. No, you answered really good. Yeah, that's good. Yeah. I love this answer. I have to say that we had a little debate between me and Marco because initially when I didn't know you, when I just saw like one or two Instagram posts, I was like, is this guy promoting like British accents or what? Like I couldn't get, what you're trying to do with, because I look like just one or two posts, the funny ones when you are imitating like a dozen British accents. I was like, because like precisely like you said, this represents who we are. For me, it's my identity. It's like I never intend to like get rid of my accent or try to attempt to be another person. Like, I mean, for fun, sometimes at home we also play the British accent game for a few minutes, like just for fun. So I think you precisely put it very nicely. That to have the, I guess, the knowledge, the linguistic knowledge, the meta linguistic knowledge, or maybe of the various varieties. That's a beautiful thing. But like, whether it's necessary to be someone else, to imitate another person, no. I mean, if you want it for fun, by all means, right? I completely agree with you. And when I was in Singapore, when I was in Singapore, also I heard that, a lot of parents, I don't know whether you've heard of Singlish. Have you heard of Singlish? Yeah, very funny accent. I did. That's another funny accent. A lot of the Singaporean parents, they were very concerned of their kids growing up in Singapore having this Singlish accent instead of a more kind of standard accent. And so the parents were asking like, how can our kids, get a more standard accent? And I always think like, oh, come on, your kids grow up here, you need to consider your linguistic environment, right? So
Yeah. So then okay, if we move on to your course, one of our questions, right, about your phonetic Yeah, I just wanted to add, talking about accents, lucky you. That's a nice way to approach the topic, and that was Irish accent, of course. But let's move to the next question. If you wanna pose the question, that's good. Yeah, because we're talking on the topic on all the phonetic traits and all that. Because I know that you had the online course before. I don't know whether you're still offering it. So Yeah. I got curious. What is it about? Is it about like training people up to have a decent pronunciation, like to be understood, or yeah, how does it So work? my Fonetica Brusca course, which is the pronunciation course, is a course designed to make people understand the different phonetic traits of the British accent, mainly, because that's where I had the most data to draw exercises and information from. I felt more secure. I felt more prepared. I felt more educated in teaching the British accent because that's the first accent that I've learned. And as I said, I met my best friend when she was about 14 years old, when I was about, 14 years old, and she is fully British, and I was learning the British accent with her. And I've started studying it from a linguistic perspective. So by looking at the IPA, the International Phonetic Alphabet, by, trying to replicate the accent through the shadowing technique. So looking at some videos of actors and actresses that were speaking in the British way, okay, and that were British mother tongue and British English mother tongue, and whose mother tongue was British English. Well, let's put it this way. So I felt more prepared to teach this sort of accent without any sort of imposition as to whether the British accent was the best accent. I've just, created a product that I felt strongly prepared about and that I could create a course on that was thorough and that was, well structured and full of exercises and full of the things that I've studied in my university career as well. And I feel like, although it's about the British accent, that a lot of people would benefit from it because it teaches you how to position your mouth in order to create more sounds that you probably never created before, and to produce, sounds that you've never produced before. So I feel like that regardless of the accent that I picked to use as a standard, because that's about it. I feel it's still useful for other people interested in learning new accents because it teaches you different ways in which the articulatory organs interact with each other, whether the vocal cords are activated or not, etc., etc. These are notions that will allow you to learn the International Phonetic Alphabets, learn its symbols, learn some common practices, exercises that you can do in order to learn a certain accent. There's just a focus on the British English just because there's enough data for me to support what I did. And so I didn't want to just invent things or things that weren't studied enough. I just wanted to do a very thorough course about the basis of phonetics, taking into account the British accent as an example. But then if you know those phonetic traits and if you know how to read the International Phonetic Alphabet, if you know that you have more articulatory organs and more combinations at your disposal that can be put together in order to produce different sounds that you don't have in your native language, then that's the real deal when it comes to that specific course. I wanted people to play with their mouth, play with their throat, play with their articulatory organs in general, and discover them and
learn how to use them differently from compared to what they've done so far with their native language, because we are capable of things that we're not aware of yet. And then when we learn actually how to combine our articulatory organs in different ways, then we say in our minds, hey, so I'm able to do that. I'm able to do this. Actually, I am able to produce that sound. Oh, I didn't know I could do that. And then, you starting to figure out what it means to study phonetics and dive into that a little bit. Yeah, that's great. And I hope that one day you consider to offer one for Italian also. So I can improve my Italian. It's very tough for Asian to train certain sounds to certain exercise, like the R or ñ or ni, those kind of sounds. So I hope that one day you will consider with your collaborator to have such a course for Sì, me. ma comunque lo parli già benissimissimo l'italiano, Ivan, per cui vai tranquilla. Non si ferma a imparare mai. Ah, beh, questo è chiaro, questo è giusto, è assolutamente d'accordo. Volevo porre l'ultimo quesito. Come sai, Samuele, noi condividiamo più o meno lo stesso background knowledge. Mm? Anch'io iniziai con l'inglese, spagnolo, francese. Al contrario dell'essere eccessivamente settoriale, io sto puntando molto all'essere meno settoriale possibile, e molto più multilingue possibile, e Yvonne lo sa, Mauro lo sa, lo sanno, i miei collaboratori del podcast. Hai iniziato? Come scusa? Hai iniziato giapponese? Yeah. Sì, ho iniziato giapponese da What poco. are you consider as well for the next one for your academy because it's so popular now, Japanese. I know we do have a Japanese collaborator, but we still haven't introduced him to the community because we're still figuring out the legal details contract-wise and stuff like that. But it's on our mind. So yeah, definitely. The more languages, the better. We also have Arabic, and yeah, and an Arabic teacher. So yeah, we were coming well prepared. Sai Samuele, io ho avuto quasi la possibilità di imparare l'arabo in università, sto ultimando il mio percorso magistrale, mancano pochi esami, e però dopo non si è raggiunto il limite minimo per iniziare il corso, quindi purtroppo ho dovuto rinunciare alla cosa. È nel programma è ampliare anche le conoscenze in ambito arabo. La domanda che volevo porti per concludere questa magnifica intervista, e ti ringrazio nuovamente, ti ringraziamo nuovamente per essere qui con noi oggi, è riguardo alle difficoltà dell'inglese per noi italiani, no? Quali sono uno o due consigli che potresti dare, che ti senti di dare a noi italiani nel momento in cui ci approcciamo per la prima volta all'inglese? Ma diciamo che il consiglio che mi sento di dare, o i consigli che mi sento di dare, più che tecnico-linguistici, sono più legati, alla mentalità con cui noi approcciamo, eh, l'apprendimento della lingua inglese. C'è molta criticità nel modo in cui noi parliamo italiano, ma è una criticità che più che essere dall'estero verso di noi è interna allo stesso nostro paese. Come se noi godiamo nel ridicolizzarci quando abbiamo un determinato accento più o meno italiano nel parlare inglese, quando invece studi supportano questa cosa che sto dicendo io, il resto del mondo vede the European accent, e specialmente l'Italian accent, come un accento molto sexy, molto sensuale, molto bello e molto musicale. È chiaro che le prese in giro ci sono, è chiaro che la ridicolizzazione c'è, e che viene molto spesso esagerata, ma come ho detto poco fa, l'accento che noi abbiamo è il frutto delle nostre esperienze e dipende da cosa noi vogliamo fare e quali sono le nostre ambizioni future. Non ha senso che se una persona deve fare la guida turistica in Italia e magari la gente è anche contenta se la guida turistica parli con questo accento italiano perché la vede come un'esperienza immersiva, una mia amica carissima di Cefalù
potrà confermare questa cosa. I suoi clienti sono molto, molto, molto soddisfatti di come lei racconta le storie, le leggende, reputano questa esperienza con il suo accento ancora più autentica di quanto lo sia stata, lo sarebbe stata, perdonatemi, con un accento magari British o American o più ridotto, per ritornare al discorso dell'accent reduction, accent elimination. Quindi sì, penso che dobbiamo avere meno paura di esporci ed essere più pragmatici. Più pragmatici intendo, se devi andare a Londra per lavoro, reduce your accent to the point that everybody understands you in that specific environment. Se invece devi utilizzare le lingue per viaggiare, eccetera, cerca di avere un accento più internazionale possibile, più plain possibile, e per quanto riguarda invece se devi restare in Italia e ti serve soltanto giusto per comunicare con i colleghi, eccetera, in Italia in inglese perché l'azienda è international, oppure devi comunicare con clienti all'estero, ognuno avrà sicuramente, con clienti all'estero o con magari colleghi, ognuno avrà sicuramente il suo modo di parlare. Con i clienti si deve sempre cercare di accomodare e quindi dar voce a quelle che sono le teorie linguistiche di accomodazione. E quindi in generale, per evitare di divagare troppo, perché è un argomento giustamente molto vasto e si rischia di divagare, cercare sempre di accomodare il parlante che abbiamo di fronte senza rinunciare alla propria identità. Questo è il mio consiglio, quindi non avere paura di parlare se ancora abbiamo questo accento prettamente italiano e di cui non dobbiamo assolutamente provare vergogna, ma lavorare verso la comprensione mutuale, l'accomodare il nostro interlocutore in un certo senso. Dal punto di vista pratico, linguistico, al volo consiglio di concentrarsi su quelli che sono i suoni che noi non possediamo nella nostra lingua madre e delle strutture anche sintattiche, delle grammaticali che non possediamo e che differiscono rispetto alla lingua target, in questo caso l'inglese, e quindi consiglio di concentrarsi su quelle e capire proprio quali sono le differenze e lavorarci. Sì, e con questo ringraziamo molto Samuele, grazie molto. And follow him on his Samuele Brusca Academy. Grazie mille ragazzi, a prestissimo. E questo è tutto per oggi. Grazie per averci ascoltato. Io sono Yvonne, Io sono Mauro, avete ascoltato Imparliamo. un podcast che parla di lingue, culture, comunicazione. A risentirci. Zeugin, Au revoir, auf Wiederhören, da svidania. adios.